ఇప్పుడు మనం కావేరీ యూనివర్సిటీ లాబొరేటరీ 7 ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ, సీడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ సెక్షన్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసేద్దాము. ఇక్కడైతే ఒక మేడం ఉన్నారు. నమస్తే అండి. Namaste. మేడం, మీ గురించి చెప్పండి. I am myself Dr. Sadras Bhavna. So shall we go in? ఓకే. ఫిజియాలజీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మైక్రోస్కోప్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి గురించి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం. మేడం, వీటి గురించి చెప్పండి. Okay, this is the microscope, compound microscope. Okay. In this case, for physiological studies, we'll be analyzing the anatomy of plant. So basically, we'll observe the leaf sections, the stem section, and the root sections. So it is a fundamental study